It is Tuesday, 11 p.m. in New York. It is Wednesday, 12 noon in Beijing. It is just gone 6 a.m. Central African time in Babane in the Kingdom of Eswatini. Good morning and welcome to the Wednesday edition of Kusile Breakfast Show. We are coming to you live from our Hospital Hill studios in Babane. It is Wednesday, March the 13th. 2024. It is day number 74. Sadalenge malanga bongo silang 294 kutsike uphele umnyaka lo sedudu. Shumna kubili njani? Phuma siba ngiphila ngeva wena. Ngizasaka. No, I'm doing very well. And it's quite important to some highlight in New York namhla. Ngikhonjutwa ukuthi liphindana noNkulunkulu lise New York and ngiyadwa ukuthi ikusile breakfast show liyayibukela every time. So ngicanga nanaye nakabukela uva ngathi solo ulapha ekhaya ukuthi nje evelo ukuthi sihamba nemhlaba wonke and siya streama naka YouTube. So ngicabanga ukuthi umhlaba wonke lo sibukela whatever time it is lapho ukhona khona siyakuvusela whether it's a good morning, it's a good afternoon or it's a good evening. Welcome to this edition of Kusile breakfast show. We do have a treat for you even this Wednesday morning. Since abalenkulu sifuna nje kuyikhulumisa njengoba kusasa kwi World Kidney Day. Ndakhumbula ukuthi uthe indvuna yethu emafa nayithula emaphakelo ya announce lokuthi baphakele kangaka ka health. Babonile lo ukuthi kune nombolo lenkulu yama patients la require dialysis. Bobese bathi bangihulumende they intend to expand the renal services to at least 2 more hospitals, which are Pigs Peak Government Hospital, Good Shepherd Catholic Hospital. This will bring the number of health facilities providing this critical service to 5, meaning that the services will now be available in all the 4 regions of the country. And I think this is such a great and important stride by a government, particularly from the health sector department. Kubuka nje ukuthi indzaba yetinso as a critical kangakanani. It's such an important thing that they did. All 4 regions decentralization, they are decentralizing the services. Ungabi nje ukuthi ngilingithini ngoba ula hospital hill yakhona kuyawutha uthola lo seat nasenhlangano gogo loqhamuka eHosia so yakhona kulithola lo seat encane naselibonjeni esebalithola lo seat. I think sinyathelo lesihle kakhulu sisi uyakhumbula lokuthi bosi now uqhamuka ngabo 2 a.m. la embabana ukhanze maswati emile amele kuyawungena ngakhathi adalaze so nasengamela ngoba basuka khona kakhulu so nangambela ama services ekathathu I think ngilenye i-public health threat kakhulu especially because and people don't know this inzabe ukuthi now dialyzer sometimes you have to go weekly to go dialyze and things about start khulumisa naye nephrologist lobuketona things about 13 so dokotela Thandiwe Dlamini la kuthenini it can even take a toll on your mental health. Siyabona ke lo ukuthi la ma services nangekho utane nawe kungakunika inkinga lengakanani uyohlala travel uyembabani uyohlala travel emba but like you were saying lo ukuthi nje bantu bafika ekseni ngetingwedi kungathi betakta uvula iKBS njengathi but bayisibedlela Boko siyakhumbula ukuthi baka intimene baka Met bawukhiphileke lo mbiko ukuthi elangeni namhla tindzawo letingasentshonalanga nempumalanga ngade mangizokwazi nelive laseSwatini lingahle kethole lawo masaphatelo timvula nje leticinile nemoya locinile kulandzela ukuthi cyclone Philippo avele so vele ke wena uthelekile eveni lase Mozambique kuthiwa ke balinganiselwa esigitsini bantu labalengela ke engotini yekuthi bahlaseleke kule timvula lethi kepha ke le umbiko lophumile ukuthi banivele kwatiwa ukuthi batawutsinzeka bangu 500,000 kanti ke eThekwini naseMpumalanga nalapha even la kaNgwane indzaweni ethi Castle kumananga ngileti indzawo leti ta ngandeka tathola masaphatheka lokubhlungu ukuthi eMozambique we've already seen it and therefore our preparedness systems vele kufuna abe up to par. Mozambique already thousands and thousands of people are requiring humanitarian aid. They experienced this tropical Philippo. So engabe kaNgwane we just recently sibonile ukuthi kwente ke nikubongqulwini so kushayisa ngelivalo ngicanga samaswati vele tindzaba letisakathathela etulo and most of the time siyasibukela ama agencies la asitshele but besibanako lo ukuthi sisi sesitawubona nakufika but I think after la masaphatelo lesike sawathola itolo sesinako lokuthuka nyalo kufuna vele ukuthi
ukuthi basi update when DMA bo met. So I'm just happy ukuthi namhla ehlelweni LinkedIn you will have a conversation with one dealer to give us indzaba ukuthi beme njani vele in terms of preparedness ukuthi emaswati ufuna ukuthi athathe deep inyathelo nyalo kusisagatselo ukuthi sithola amasaphathe nembala bonke so we'll try to connect through our video link naye NTMA Communications wandile mavuso kuvalo balungele kangakanani ukuthi ke bakhona kusita emaswati la ngento ekadzingeke ukuthi abanjiswe kungaba dildo kungaba ngemathende noma ngabe yindoko lata be akdzingile we try to connect with him nga 6:30 kepha ke bonke sister ufuna nekubuka nje ukuthi ngabe sivuka namhla ngitiphi letho lethamba phambili kumaphepha ndzaba eSwatini. Sister uqala nge-Times of Eswatini. Kuthiwa ke somabhizinisi waseNingizimu Afrika ubanjwe nemali lenga 879,000 lapha yekeni laseNgwenya. He owns filling stations in Eswatini, Ningizimu Afrika. Kuthiwa ke udeclare ke imali lencanyanyana kunaleyo lebese iyatholakala kuleyo loan cruiser yakhe. Kubheke ukuthi he appears in court just before 6 p.m. Journalists forced to delete pics by suspected bodyguards. Na NTMA na methu ke baskiphele leso sixwayiso sa Cyclone Philippo leveso vele ke ungazi ukuthi sokuqalile kweGilatika evele laseMozambique. Gulp runs to court to stop big tree eviction. Mbongwa issue stalls pay talks. Civil servants unhappy. Lithombe leta ke ngamajala walafuna abaseNingizimu Afrika lasolakala ukuthi ngazi utsane sandla ebulaweni kwa AKA naThis bevele ke imbi kwenkantolo yamanje kaManzini itolo ngaphambi kwa principal magistrate David Khumalo. Yeah, basesebasolwa until proven guilty. Sesichubekele kutemidlalo. The leading story, 10% stadium levy leaves bitter state. Double Derby rakes in over 55,000 emalangeni for government. The Premier League of Eswatini wants it reviewed. Sports Ministry says there is nothing new. Inzabagelena letinza the Ingwenyama Cup semi-finals that have generated over 55,000 emalangeni for government. Kanzigeglenye inzaba Fika Mkondo are called up for Sihlang as preparations for the national team Sihlang Semnigati intensify. It has been revealed that 2 international players have received a call-up, which is great news. On another one, Sundowns njengoba ke bathrowe 1-1 in a super sport. Kanti from the international front, Cameroon faces Africa Cup ban. Nasibuka ke liphepha dzaba le Eswatini Observer nabo they are leading with the same story le sale SA businessman lobanjwe ke nalo 870,000 emalangeni cash ebhoda laseNgwenya. Tropical storm Philippo makes landfall in Mozambique. Bhekile siyatibona nathi imvula etiqhubekako eveni kanti ke banayo nabo baka observer indzaba ma suspects la solakala sabulala AKA kuthiwa ke they are still fighting to keep their cell phones with them. Postponiwe indzaba yabo kumhla ka20 kulesetulo. God runs to court to stop eviction. Njengoba nayitolo bekhona ke lendzaba le indzaba lenkulu ngiyo le yale cyclone. Yeah. Lenye indzaba lehamba embili kutemidlalo making the top story there. Beyond 2,000 Bull CEO screams daylight robbery. Swallows general manager says the Premier League of Eswatini is ripping teams off. He says clubs should benefit more from gate collections. Bull CEO says the Premier League of Eswatini is the only one making profit. Nzabagelena that speaks to the capital city giants Mbabane Swallows governor Sandile Beyond 2,000 Zwane, who has cried foul at the Premier League of Eswatini. Bigger chunk in the Ingwenyama Cup semi-finals gate takings. Kulenye inzaba Instacash is 375,000 emalangeni for school sports. It is bigger and better this time around. Those are the top 2 leading stories kutemidlalo. In Eswatini Daily News nakhona indzaba lenkulu tropical storm Philippo expected to hit Eswatini today. Tindzaba ke letise Shonalanga lenyakatho nelive laseSwatini kanti ke siyabona ukuthi nakhona eSwatini njengoba imvula iyachubeka nje ngento yabo bese uvele ungenile. Eswatini nurses head to Taiwan for chronic disease training. Bonus ke balapha eSwatini laba libhekisa ke vende seTaiwan ukuthi bayawuqeqeshwa
kunaka ma chronic illnesses. Kutemidlalo 375,000 emalangeni for the 2024 Instacash Schools Tournament, which continues with the journey of nurturing future soccer stars after increasing sponsorship by a whooping 25,000 emalangeni for the second edition of the annual high school tournament. Bring back live broadcast of soccer matches. Sive samaswati selokhu nje silangadelela ukuthi kubuye imidlalo isakadwe bukhoma yemidlalo yebhola lapha ekhaya kanti-ke from the international front on the UEFA Champions League last 16 to feature seeded draw in revamp. Want to take a moment there maybe to congratulate Arsenal Makwabane. Sibonile ukuthi idlale kahle esukweni ke la idolo. Ateta is cooking something like Arsenal. I'm getting worried. And there was a point where I was getting a little bit worried, but akusizo lisuku lokuxoxisa temidlalo nje lesifuna kuveta kancane njengoba vele stilandzela tonke indzaba letishisako. Then that's the hot topic in the international front temidlalo. Okay, sibahlala emarket sitabuya nendzaba teSwati. Ishumi nakubili imizuzu kubumbene insimbi yesithupha lesikhathi sanyalo sitawethabela tindzaba tesiswati kutegabanca insimbi yesithupha. Liphini Ndvunankhulu umhlonishwa Thuli Idladla lithi bomake nemantfombatane solo bachubeka nekubhekana netinkinga ke letifaka ekhatsi kuhlukubeteka kukhulelwa kwemantfombatane isikhatsi singakafiki kanye nekweswela kwekuticeba nabasemfuleni. Liphini Ndvunankhulu lithi noma letinkinga tikhona kepha uhulumende ukhonile kuphumelela etinhlelweni letimbalwa letifaka ekhatsi kuchitshelwa nekubuketwa ke kwemitsetfo lephatselene nabomake. Liphini Ndvunankhulu belikhuluma emhlanganweni lotekati indzaba tabomake i-68th session of the Commission of the Status of Women lobanjelwe enhlokodolobha eMelika eNew York. Liphini Ndvunankhulu likhuluma kulomhlangano lotekati indzaba tabomake lonesihloko lesiveta sidzingo sekucinisa tinhlelo letitawusita kutsi kuphele tinkinga letikhungetse bomake nemantfombatana. Liphini Ndvunankhulu umhlonishwa Thuli Idladla livete tinkinga lesolo tikhona kubomake. It is disheartening to note that gender disparities still exist, rendering women and girls the most vulnerable members of our society. They face challenges such as gender-based violence, unemployment, poverty, poor sanitation, early and unintended pregnancy, period poverty, sexual violence. The timing of this theme, therefore, Mr. Chair, couldn't be more appropriate. Factors like COVID-19 pandemic, climate change, inflation, and conflicts continue to exacerbate these challenges. Dladla uphinze waveta netinhlelo live lelitentako kuhlanyela kubomake letifaka ekhatsi kuphasiswa kwemitsetfo lembalo lefaka ekhatsi umtsetfo we-Citizens Economic Empowerment kanye nekucala kwekusebenta kwe-gender policy kanye-ke netikhwama tetemabhizinisi letisekela bomake kutemabhizinisi kuletinye tinhlelo.
etindzabeni kubika Sondomlangeni eMbabane. Basolwa ecaleni lekudubula babulale umhlabeleli wetingoma te-hip hop Kenan aka Forbes kanye nemngani wakhe Tebelo Tibbs Motswane basiphika sicelo sembuso sekuthi tincingo tabo letatfolakala nabo baboshwa kuthi tigcinwe umbuso ngekwesaba ukuthi lokhu ngatfolakala kule tincingo ngenteka kusetshenziswa live laseNingizimu Afrika esicelweni salo sokuthi bayobhekana nemacala abo kulela live. Azikela basolwa nguSiyabonga Gezani Ndimande kanye naMalusi Dave Ndimande live laseNingizimu Afrika. Leti ncingo tifaka ekhatsi licingo laka Nokia lolumnyama, licingo lolugrey loluyi-Samsung F13, lucingo lolu-navy blue lwe-Huawei kanye nelicingo lwe-Vivo Y21. Leti ncingo leti tigcinwe ngumbuso ngemuva kwekuthi Principal Magistrate David Khumalo akhiphe isijubo sesikhashana. Lithi nalingena lelicala ngalesibili lomele umbuso lovele ehhovisini lebashushisi kuleli Maxebo Nxumalo wento isicelo sekuthi inkantolo yente lesijubo sekuthi leti ncingo saletigcinwa ngumbuso tiphindze tendlulisele kulati abasesha The only duty for this honorable court is to determine, upon perusal of the application, whether the content shows that there is a prima facie case against the respondent, upon which they are required to answer in their home country. In short, Your Lordship, we indicated that we are abandoning the issue of the release of the cell phones to the South African police lordship today. That will be pursued in the near future. Umelwe basolwa sive sonke ngwenye uphiphetile waphikisa lesicelo sembuso usicala leti ncingo lihambisana nesicelo lekubheka ukuthi sifakwe live laseNingizimu Afrika sekuthi labasolwa abawubhekana lamacala lababeyona kulela live. My learned friend is preempting the contents that will be contained in the application for extradition. He has just made a submission before this honorable court to say the cell phones will not form part of the extradition application. However, my lord, the question then becomes, how does the applicant know that? Because we are not the requesting state. The requesting state is the Republic of South Africa. They've been making submissions to say they're waiting for an application from the Republic of South Africa. How is it then possible now, my lord, before court to know the contents contained therein and whether or not the cell phone will be involved or not? We have a provisional detention order, my lord, which means the status quo prevailing will still be maintained with respect, my lord. There will be no prejudice, because that's the main question, my lord. What prejudice is the applicant going to suffer in the existence of the provisional detention order? The question is none, my lord. Then we come to the second leg of my learned friend's submission to say, no, we have then elected to abandon the detention of the cell phones for onward transmission to the Republic of South Africa. Then this very same question still exists, my lord. Then what prejudice are they going to suffer? Because now they've abandoned the application and the cell phones are currently in their possession, my lord, through the provisional order, my lord. Manje lo mkhulu David Khumalo uthi ngonyaka yena Nxumalo behlulekile kuningathi izathu letinetisako ukuthi kugcinwa kwaleti ncingo kutawuphatamisa kuphi kuqhubeka kwalesicelo lesitofaka live laseNingizimu Afrika. Khumalo uthi leti ncingo leti linako ukuthinzana nalesicelo lekumele sentiwe live laseNingizimu Afrika. Uchubeka uthi kuke kwavakala enkantolo ukuthi leti ncingo kungenteka tigcine tendlulisele kunabaphenya lelicala lekubulala laba lababili labadubula. Khumalo ube sokhipha isijubo sekugcina leti ncingo kwesikhashana kude kube ngumhlana tinge-20 kule nyanga lesetulu lapho kubheke ukuthi lelicala lichubeke nekutekwa. Kubheke ukuthi live laseNingizimu Afrika libe selifake isicelo sekuthi labasolwa bayobhekana lamacala abo kulela live. Etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla ngisenkantolo kaMantshi kaManzini. Umhlolo wesifundvo se-science Phumlile Dlamini uthi litiko letemfundvo selisebentile ekutheni bafundzi babe nelithando nesifundvo se-science. Uthi-ke nebafundzi labangamantombazane sebasitsandza lesifundvo futhi bayawabona ematfuba lakhona kulesifundvo. Umhlelo wesifundvo sesayensi itiko letemfundo Phumlile Dlamini uthi litiko selisebentile ekuqinisekiseni ukuthi bafundzi baba nelithando nesifundvo sesayensi. Uthi isifundo sesayensi nesetibalo sebayaqinisekisa ukuthi tibango letinye tetifundvo letihambiswa embili etikolweni.
kufuna lokuthi bantu bethu nathi sivele sibambe lizinga sithi abangene si-strengthenisha i-science and si-strengthenisha i-science sifuna lokho ukuthi bafithe eveni lelishintshako le-technology. Ngathi-ke nangibuya kule ndzaba yelisasasa kubantwana, live lakangwane libuke bumcoka ba-STEM. Lathi-ke wonke umntwana weliswati akangene ayente i-science, ayente i-maths, i-technology sesemvana ukuthi sibafake bonke. Kodwa-ke loku kwakha lolu gcozi kubantwana bonke bayakwenta, bese-ke sekuba nalabo labakhethako ukuthi thina-ke sesizawuvele si-specialize, sente i-science, sente i-technology, sente i-mathematics. Lolu gcozi likhulu kakhulu. Lokusithokozisa kakhulu ngilokuthi nasibuka ngekwebulili labantwana bangena lobulili bangene nalaba besifazane bangene nalaba besilisa. Sibona lizinga lemantombazane i-performance yawo iya ngekuthuthuka iba ngcono ka-maths, ka-science, ka-technology. Uthi bayabakhutsata-ke nabafunzi nangamathuba lakhona kuletifundo ikakhulukazi mantombazane ukuthi angatithathela phansi letifundo ngokuthi tifundo letendiwa bafunzi besilisa. Kanti-ke leli viki lelisetulu kude kube mhla ti-17 kwenyanga lesetulu liviki lelibuka bumcoka besifundo sesayensi kanjalo ne-engineering. Endzabeni kubeka Giyani Msibi, eMbabane. Kungenelela kwelihhovisi leliphini landvunankhulu endzabeni yekukhishwa kwesibambiso i-deposit kubafunzi ngaphambi kokuthi bafunze kunika lithemba lokuthi bafunzi labede batali nanabo batawitfola imfundvo. Ngekusho-ke kwelisekela lamengameli wenhlangano yebatali Sisana Mamba, bafunzi labanyenti bebahleti emakhaya ngesizatfu sekuthi kude imali labanayo. Solo bayachubeka nekubhalisa abafunzi labe bahlete emakhaya ngesizatfu sekuthi bede imali yesibambiso i-deposit ikakhulu etikolweni laba bantfwana noma-ke bafunzi lababhadalelwa nguhulumende ngephasi kwelihlelo lema-OVCs. Liphini landvunankhulu umhlonishwa Kusile ukhiphe isimemo sekuthi bonke bafunzi labakhona lapha eveni lababhadalelwa nguhulumende labede leyo mali ye-deposit abede batobhalisa kuze batawukhona kutfola lusito. Mengameli wenhlangano yebatali Sisana Mamba uthi bantfwana bendlunkulu bede lapho bangayithatha khona imali yekubambisa i-deposit. Sijabula kakhulu ukuthi uhulumende ayisukumele lenzaba. Ngaloko ukuthi nalamakhaya kuhletiwe batali abasebenzi. Kude ngishobele kubalishe nje lona lamakhaya. Ake ngibekise nje labehlanzeni la ngikhona khona. Bantu base bayazama kulima labalime ngaNovember bakathola lutho. Uthole kancane lapho labaqale nga-October uyabona ukuthi lesimo sibi. Uyahamba umntwana esikoleni noma ngaba kayi noma ngabe usekhaya phela kuyadingeka ukuthi adle. Kepha nje lokhu la kwenta kohulumende siyakuthokotela kakhulu Nkosi yami. Kuyinto lenhle siyakukhuthaza siyinhlangano yebatali njengoba sibhekile phela kwekuthi Nkosi yami bantwana bethu bemaswati bayithole imfundo. Umcondzisi welihlangothi lwetenhlalakahle kulolu hhovisi leliphini landvunankhulu Mcusi Shongwe uchazile ukuthi bafunzi beta ngetinombolo letisetulu kakhulu kutobhalisa kepha-ke basatihlanganisa tinombolo ikakhulu ngalesine. Liphini landvunankhulu lita nalolu hlelo njengemva kokuthi kube nekukhala lokukhulu ikakhulu kubatali ngekokuthi bantfwana bahlala emakhaya bangakhoni kuyofunza ngesizatfu sekuthi kude imali ye-deposit. Etindzabeni kubika Sondomlangeni nginampendulo Gumbi, eMbabane. Inkampani yahulumende lebolekisa ngemali iFinCorp ithi sesekele bosomabhizinisi labancane labalimashukela ngemali elinganiselwa ku-26 million emalangeni kude-ke bate ukhona kuthenga ama-solar panels kusukela ngeminyaka wanga-2022. Umcondzisi walenhlangano Dumisani Msibi uthi lokhu kutawubasita labosomabhizinisi ekutheni bakhone konga gesi bese bakha inzuzo lebonakalako. Lo sihleli lapha nje tigidzi letingamashumi 26 setivele tingenile kulomsebenzi we-carbon solar energy kwanyalo ke kulaba limashukela nakhona kunesizathu bayakhona ukuthwala lo mthwalo ngoba ngeke nje sikwethwese sikweleti kube kungabonakala ukuthi utasithwala kanjani. Le misebenzi yabo leminengi uthola ukuthi seyatibhadala naletikweleti talokulima
sebasele nje naletinye letincane so ngakhona ke ukuthi bathuthuke basuke la bebakhona khona baye kulesinye isigaba nasebakhona ke kuti phehlela wabo gezi lohlobile futhi longalimati nelidwadvasi live liyasitakala nabo nje bayasitakala behlise tindleko tabo nakwehla tindleko kukhula inzuzo kukhula naloko lokutazi nakuphela umnyaka kubuyele kulabo balimi so ke ngumsebenzi lesitimisele kuchuba sibambisane nemaswati lapho sitawubambisana khona singeke ke sigcine ukuthi kufanele sigcine kulaba labalima loshukela siyatibuka naletinye tinhlangothi. Komishana wetinhlangano tekonga nekwebolekisa Russell Ncumalo ukhutsata tinhlangano letingaphansi kwalolu hlangothi kutsi tiwulandzele ngalokuphelele umtsetfo lowengamelele letinhlangano kuvikela ke kudlapatiseka kwetimali tesive. Ncumalo bekhuluma ngesikhatsi yachaza kutsi yini latawuyisebenta njengobe angena ehhovisi. Leli office beli vacant for isikhathi lesithe so loku bekude umuntu lobekalibukile uyukhanze ukuthi sekunedinkinga letivelako. Inkinga nje lenkulu lesiyikhanzile ukuthi esikhatsini lesiningi ama-cooperatives lama-board members uyukhanze ukuthi akasafuni ukuphuma e-office nasekuphela isikhathi sabo sebafuna kuhlala ngalokhu ngekho emthethweni. Ngiletinye ke tinkinga lesitikhanzile leto ukuthi kufuna sitisebende ukuze abantu babuye balandzele lo mthetho wethu lesikusebenzisako. Labanye ke uye ubeve bathi manje bona banemthetho wabo lebawendile lo guide ukuthi likhetho balibamba njani. Naloko ke sikukhanzile ukuthi kuyinkinga sifuna lokuthi sikucacisa ukuthi noma bangayenda le mithetho yabo le bagayidako but umthetho lomile lo washayo eParliament lele kumele kube ngona lo sebentako. Sibakhutile ke labanye lebese bacale kufuna kutenta letinfo lethu ukuthi asebeme balandzele umthetho njengoba washaywa eParliament. Uyukhanza ukuthi esikhathini lesiningi sekune ukuthi bafake isandla lapha kuleti imali tesive. Sibowatisi ukuthi esikhathini lesiningi kunemaswati lathethe imali tawo ukhanza ukuthi umuntu othethe pension yakhe wayifaka lapha kule co-op. Lesikhathi ke sekashayeleke sakeni ubese kuba buhlungu ngoba sekufana nokuthi imali ihambene emtilane ngekuthi nje umuntu uthi tena akabona ukuthi lapha kulesilulu kungakanani wase sokukhethana ukuthi mina ngidawohlala lana ngidlaphatise le mali ngoba ekugcineni kwako konke vele kusuke sekuyidlaphatisa imali yesive naso uhledi ngalokhu ngekho emthethweni. Kutemidlalo mengameli wenhlangano lengameli omdlalo werugby lapha event Bandile Vilakati uthile uhlelo lwe-high performance training lesebalicalile lutawubasita ukuthi bakhone ukutfola abadlali balomdlalo labatodlala ekhethelweni lesive bakhone nekuchutselana kahle nalamanye emave. Ikhethelo lesive lemidlalo werugby lakulela likakhona ukuthi lichutselane kahle nalamanye emave eminyakeni lemibili endlulile indvo lekhatsata buholi balenhlangano ekakhulukati mengameli wayo lenhlangano Bandile Vilakati lokwende ukuze basukumise lihlelo lolusha lokutfola kanye nekulolonga abadlali. So laba badlali bebadlala emidlalweni lesibenayo kusuka emkhathini weminyaka lophelile kuze kuyophela umnyaka wa2023 nasekucaleni kwawo umnyaka wa2024. Minyaka lehlukene ke iminyaka yema-under 23 neminyaka yema-under 18. Lapho khona sibuka ukuthi mhlawumbe bangakhona ukuthi njengala namhla sikaho kungaphuma icembu lalabadlali kulama ageless enwashito lapho khona litawukhona ukuthi malihlanganiswa nelicembu lakamali limele emanzini nelicembu limele ishiso yona libombo bakhona ukuthi phinze futhi bahlanganiswe phinze futhi ke bacaningwe ukuze kutawuhlunga licembu kulama groups litawukhona ukuthi kube ngilona licembu lesive. Vilakati uphinze waveta ukuthi kulomnyaka babuke ukuthi likhethelo lesive sizeze lidlale lokungenani imidlalo lesihlanu. Sibukile ezit competition enkulu kune competition yakhani sicala lehamba kulamave yema sevens
ebese vela selesuthu kulomnyaka lophelile noma ngabe yona yaqala Eswatini kodwa ke iyacocoma kulamave la kasadakhe. So ke iyabuya ibuye Eswatini kulomnyaka wa 2024. So lapho nakhona sibukile nje ukuthi lihlelo licala early nje sacala umnyaka sibukile ukuthi bocoach batasilungiselela ukuthi sigcine sinemacembu latakhona kumele live kuleyo midlalo leyo enaphinze futhi aphumelele. Lobekela umsakazo Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini anaphathizwe Msibi eMbabane. Sivumelwano emkhathini wenhlangano yemidlalo wematubane kanye naleyo ye-Premier League of Eswatini sesibuyile futhi ke sesiyasebenza ngemuva kwekuma ngenxa yemkhuhlane i-COVID-19. Asike kule mphela sonto tingijimi tibonakale tichudzelana nakuchubeka imidlalo yeNgwenyama Cup enkundleni yesive kaSomhlolo esigabeni semi-finals. Ngeminyaka 2020 inhlangano edlalisa umdlalo wamatubane Athletics of Eswatini yasayina isivumelwano sokusebenzisana nenhlangano yePremier League of Eswatini ukuthi njalo nakunemidlalo lemikhulu yebhola lapho khona sive sibukela siphume kubunyenti baso kubukela emacembu aso sikhona kubukela wona ematubane nakuchubeka imidlalo kakhulukati esigabeni se-half time. Lesivumelwano sagcina sima nakubhedvuka umkhuhlane we-COVID-19. Kulembela somvona kudlala ama-semi-finals enzabe iNgwenyama Cup yalonyaka lesivumelwano sivusiwe lokubone umchudzelwano matubane etigabeni letahlukahlukene. Lobu kusebenta kwenhlangano yemidlalo yematubane kuleli thoba amazibo ukuthi lokuchudzelana nakudlala ibhola kuphinze kunyuse tingijimi kuthi titethembe. Kuyasita kakhulu ke ngoba kuyasita sima competition ethu abe maningi kanti ke nalokuthi ama-athletes ethu lamanye akadayeli lokuthi agijime in front of so many people, so kuyabasita naloko just to prepare them for international games where the stage is bigger. We have a lot of spectators, so kuyasita ukuthi bakutayele naloko ukuthi ke mawusembike bantu ufaka umfutho wakho lo wonke lo nawo, so naloko kuyasita ukuthi kuya-improve leli zinga lale competition yethu. Lokuchudzelana lokunjena kuphinze kuhambisana nemalungiselelo etingijimi takuleli lokubheka ukuthi tingenele ama-qualifiers emidlalo leyahlukehlukene yangaphandle yalonyaka. Lobekela umsakazo Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini kanti ubeke kuhlanganiswa nguFabrice Msonera eMbabane. Sitephetha ngaleyo ndzaba leyo tesiswati sitawuchumana nalo chumanisa libandla lekuphungathe ehlakalo Wanjile Mavuso Masbuya Market. Ujala masada mahle kunathi lesa. Sabatandi ukuthi njengalokho sifile sive sitikhulume. Be sure to catch Business Watch every Wednesday between 2 p.m. to 3 p.m. where we feature the latest updates on business news, market trends, and exclusive interviews with industry leaders, as well as insights on emerging small and medium enterprises in the commercial sector. Business Watch, your business leader. Bokose siyaqhubana naloku ehlelo namhla ekseni nasanza kuvulela umsakazo wakho bukela umsakazo othithombe Eswatini TV sehlelweni Kusile breakfast show. Siyakhumbula ke bongosi ukuthi ibandla la ka NDMA na MET bayokhipha lo mbiko ukucayisa nje eMaswati ngesimo lesingahleke sivele indzaba ya Cyclone Philippo lapha evenila seMozambique. Sibonile ke la ngelayito lokusinembala bese vele lo Philippo so uyafika eMozambique kuswa nje bantu labafika ku 500,000 baseleke abanakudla abanamandi ngendzaba monakalo lokuchubeka kwenteka lapho ufika nje lo cyclone lona sakhumbula uSteve eMozambique licetha nje klaselwa nguCyclone Freddy kungakudzala kuvakele lokusina singahle siwatholela masaphatilo lapha eSwatini sichumana ke na Wanjile Mavuso lochumanisa lona ke libandla ka NDMA through our video link. Mavuso sikufusela sikwamukele ehlelweni namhla ekseni ingabe vele uyawaniketa yini eMaswati lesiciniseko sekuthi lesexwayiso lesaphuma salo Cyclone Philippo so vele ufikile njengoba ngisho lapha emveni laseMozambique naye ukuthi ke ngutiphi leti indzawo mhlambe lenhleti nanani nimemandondolwana ukuthi ngente kachayeke lapha eSwatini.
Ngiyabonga Magwabane sivusele kuwe sivusele nesive seMaswati lesibukele enyanda kuseni. Magwabane liqiniso vele tropical storm Filippo so vele sowufikile eMozambique. Ufike itolo ngetithuba tasekuseni. Sihleli ke nelibandla lelibuke iweather la khaya eSwatini lamanye ama stakeholders la faka ekhathi dingapha net ngekho ngaphasi kwaHulumende kubukisana ukuthi ngabe silungele indvele kulesehlakalo lesingahle sisishaye. Sichumene ke nebakamethi egule siyathola lokuthi cha umonakalo sigadze ukuthi utawendeka kuleti ndzawo takubo eastern part of Eswatini lokufaka ekhathi boMananga bolubamba plateau bosteki bo Big Bend. Sisikhiphile ke secwayiso ngako kusebenzisana nabo libandla leli lawula i-communications bo SCCOM uthi sisicwayise sive ukuthi kungendeka kube nesehlakalo etindzaweni letifana nakubolibonjeni. Mvula ngakusho ke Magwabane ukuthi sesiphila endzaweni esikhatsini se-climate change la khona simo sekuguquka kwesimo selitulu singasasati kwananathi. Siyacwayisa ke bekunene siyachubeka siyacwayisa sive ukuthi lesikuthola ukuthi kutaba nemoya lolinganiselwa ku 50 to 80 kilometers per hour lokusho ukuthi umoya lomkhulu loyo. Nato ke timvula letina ngemandla kungaba kucwayisa nje sive Magwabane ukuthi bekunene sihlale siyiteka indzaba ukuthi bandvu noma eMaswati akangabeki tindvo tikwemathayila abo ngoba lokho bese kubanga ubungoti. Siyachubeka ke sicwayisa Magwabane ukuthi vele asitisuse letindvo letihlala lati kwala mathayila ethu. Njengaloku umoya ulinganiselwe ku 50 to 80 kilometers per hour siyacelwa sive ukuthi asibeke phela tinkondo kungetethu bakangwane ngabolonina kungathi nasekufika lo moya uthola ukuthi itindvo setiyahusha setibulala emafastelo noma setilimata impahla. Nalabo ke labanethi ihlahla letidudane netindlu tabo siyacela Maswati lamahle ukuthi asitijube lethu tihlahla. Sithatha kucwayisa futhi Magwabane ukuthi kuletimo letinjena sesibonile ukuthi kuye kwendeke emapola gas netincingo uthola ukuthi asayawa ngandlela thide bekunene asimo sokuthinza emalayini agesi. Uma sibona ilayini la gesi noma lipola la gesi selwile bekunene asatiseni baka EEC. Lokunye lengingakuthanza kwathisa sive bekunene ukuthi kune WhatsApp number lesesinayo lesicela ukuthi sive siyishayele inombolo uma sitawufuke sivelelwa sehlakalo. Singathumela umlayeto ku WhatsApp inombolo ithi 79 000 112 angiyiphinze gule 79 000 112 la sive khona satisa ukuthi sesivelelwe ngumonakalo. Nekucwayisa ke gule ukuthi siyacela ukuthi nangabe kude sithingo sokuthi mlaleli ungahamba ushiye ekhaya lakho siyacela ukuthi sihlalela ngasekhaya imifula itawugcwala njengoba sitibona timvula akube bede lowela imifula legcwele longesheya kube ngilongesheya kule noma ngawuhamba ngemoto noma ngawuhamba ngetinyawo siyacela lokuthi sive asikunake kakhulu. Sitfolile ke nokuthi lo lelitimvula tingeke tibe ngiletina sikhathi lesithe. Sibukile ke Magwabane ukuthi mhlambe emva kwemadina leso simo noma lelo lidulu litabese licishe selehlile. Ingabe nje mavuso kulesikhathi la lingana khona nali ngaqina mhlambe kube nesidingo sekuthi eMaswati abanjiswe mhlambe ngalawo mathende sifuna nje ukuthola ukuthi la kutawudzingeka lisito leliphuthuma komasinyane libandla li prepared yini linawo inemathulusi lingabambisa ngawo lawo Maswati la ngathi kabeteka kabuhlungu kulesimo. Ngiyabonga Magwabane i-mandate ya NDMA Magwabane leyo ukuthi kube nayo disaster save Kingdom of Eswatini. Silungele Magwabane ukuthi diphunga tehlakalo lethi tawuvela even laseSwatini. Ngikhuluma nje sinayo i-tropical cyclone readiness plan lesayenda letatikhathi kusanabo tropical cyclone Eloise. La khona sibuka ukuthi uma kungake kwendeke sehlakalo lesingetulu kwemandla singaphuma sibhekephi. Siyabonga ke ukuthi vele ingwenyama Mswati wesithathu enakavula iParliament usukumisile lokuthi live laseSwatini kuyadzinga lokuthi libe ne disaster
risk management fund. Siyakujabulela ke lokho ukuthi asisita kakhulu ngoba sesitawugijima sithi ngwe sikhone ukuthi sisite eMaswati. Kodwa ke kwanyalo kule ngingasho ukuthi silungele, siyacela ukuthi sive sisatise kule nombolo lengicacisa ngisho uma ngabe sesivelelwa dehlakalo. Inombolo bongosi lakhuluma ngayo Mavuso ngu 79000112 kusile lapho kudzingeka khona lisito uyawufumela ke leyo mlayelo kuleyo nombolo leyo. Ngifuna nje ukuthola understand Mavuso kuselini kusukela niqalele nisebenzana ilibandla naleti xwayiso lenikhipha ko eMaswatini ekselini tindlu atibe njani kakhulukazi kubekwa kwematshe netitini etukwemathayela niyathokoda mhlambe nanibuka nasekwenteke leyo monakalo khanze ukuthi leti xwayiso nangibuka nje mina khanze usivele abantu abasibo labalalela kahle kuthi ni kuyanikhathata yini ngoba na uhamba nje la highway embabana ngibekisa ngakhona uyakhanza ukuthi na usuphonsaliso khanze kunetimbakatha tematshe etikwetindlu lokukhomba ukuthi ngabe le milayeto nisive siyayiva yini ungakhongosela uthini sene nakufika ke timo leti kanje khanze usivele abantu balungele bebasole balalele bagatsile ukuthi baphephe nakufika leyo moya lemikhulu. Ngiyabonga Magwabane, sive kunebulukhunyana mani Magwabane, angatho ukuthi umuntu angaze ende njani ngoba sesifundzisile kaningi ngalenzaba yematshe netinkondonkondo letibekwa kwemathayela. Kwakona lokho nje gule kuyingomba ukuthi amathayela akho akekho esimeni lesikahle ngoba uma sekwenteka sekuba nalomoya lonemandla lawo matshe naleto titini atiphakami nalamathayela kule. Instead lawo matshe abuya la khatsendlini agcobe laba la khatsendlini. Sikubonile ke ngaphambilini kwendeka kule la khona abantu balimele labanye baze basishiye emhlabeni ngayo lenzaba yematshe netitini letibekwa kuti kwamathayela. Siyakukhuthatha sitawuchubeka sifundzise egule ngayo indzaba yethu inkondonkondo letibekwa Maswati tikwematshe tikwemathayela kodwa ke asikuboni ukuncipha. Ingawo ke sithi sitawufundzisa aze Maswati kubangene lokuthi akusiko lokukahle akukaphephi kungenteka nokuthi kulahleke umphefumulo. Lokunye langifuna ukugcizelela Magwabane ngilokuthi i-preparedness ngiyona ikahle ngoba iyamshiphela uhulumende. Uma sithi sike sakufundzisa nje ngaphambilini ukuthi eMaswati akahlole liphahla lawo ukuthi luseseqinile yini ngile preparedness leyo gule usekwendeka sekubana ledehlakalo luphahla lakho aliphakami ngoba ushayele tipikile wafasa ngamahubhula naloko ukuthi ke bekunene siyacela vele ukuthi sive asikufake ekhathi etingcondweni takho lokuthi nasakha sakhe tindlu leti climate smart njengoba sibona amalanga lamahle ukuthi sesiphila climate change. So dawuthi namhla kunesangcodo kusasa kunemoya kusasa lishisa kakhulu kusasa sekunetimvula letina ngemandla. So sesikuleskhathi se-climate change siyacela lokuseMaswati akunake kakhulu lokuthi noma akhe tindlu leti climate smart. Ngifuna sesiphetha nje Mavuso ngifuna kuphetha ukuthi mhlambe khona le ndasi elibonjeni lenzawo lebo tibala nje bakhona laba mhlambe batawutsinseka etindlini but kube khona abathinseka nje timotini khanze ukuthi umuntu ubusiness ngayo le moto yakhe uthwala abantwana besikole abamsesikolweni mhlambe seyivelele kuleso simo lesi ingabe bamhla banjalo libabuka kanjani libandla noma niya prioritize ukuthi sito niniketa mhlambe bamhla badzinga liphahla ingabe naba nje batathi mina nginyelele ngile moto kani ngiyona nje velele ngiphila ngayo nibabuka nje laba kanjani. Liqiniso Magwabane vele sive seMaswati sitiphilisa ngaloko naloko kodwa ke ngenhlanhla lembi Magwabane vele akasingeni timotweni noma emfuyweni noma etilimeni teMaswati. Indvo lesiyibuka kube kunene i-safety yeMaswati neliphahla endlini ikakhulu ngalolo hlangothi la etimotweni vele siyaxolisa esiveni seMaswati siye singabasidi kodwa uma ulunyelelwe liphahla siyakhona ukuthi sikuside mhlawumbe ngalelo trampoline leng-10x6 siyakusida ngelithende uma unakalelwe kudla siyakusida ngeleshini lemabhontshisi nerice nemafutha kodwa ke besengakangeni la ekuthenini ngibekise nje Magwabane uma tinkomo takho tishaywe ngumbane noma setifile tibulawa somiso nokuthi imbila wakho sowushile ushiswa lilanga cha besengakacali. Ngicela ku-emphasize naku kulese sengigcina ukuthi bekunene siyacela ukuthi sive sikwende imvama lokuthi
siyende le insurance, siyithathe le insurance yetintfo tawo, tilimo, timoto, imfuyo. Siyacela lokho semaswati akuthathe lokho into consideration ngoba leti khasi lesesiphila kito bekunene seti vela kancane ukuthi utawutfola ukuthi libandla leliphunga tehlakalo litakusita mhlambe lekuncephetele ngaleyo impahla yakho lesekulimalele. Kwanya lokugula sisabuka liphahla letindlu temaswati. Mavuso asibonga kakhulu isikhathi sakho namhla ekseni. Sithemba usista nisinza ke ngihamba kwalo lusuku emva kwemadini ancele kuthola le ukuthi ngabe khona nemibiko lefikile ehovisini mhlambe emaswati atsinzekile kulesimo lesibheke singafika lendase kuleto tindzawo letibaliwe. Asibonge magwabane libe nesuku loluhle. Bokose bekungwandile Mavuso xumanisa ke libandla la kaNTM naso sive sikubanje indaba yasemaswati ngaphephisa njani ikakhulukathi maswati lale eshwelelanga neMpumalanga nilivele eSwatini njengoba kuvakala ekuthenini cyclone Philipo ufikile eMozambique kanti ke emasaphatelo ngahle atholakala endzaweni etifaka ekhasi bona bosteki nabo mananga lendzawo bo Big Bend leto tindzawo leto nje bonkosi naye ukuthi ke ikho leyo nombolo lethi 79000112 79000112 le bacela ukuthi baka NTM maswati athumele leyo mlayete leyo nabe uzingaka lisito kuleto tindzawo leto sito bathi bangakhona usibanikete maswati ngila maswati atabe adzinga nje liphahla bonkosi labatsinzekile kanze sekuphephuke lawo mathayela akho bakhona nesibatsinze babone ukuthi ingabe bakusita njani vele eMozambique nje kusiwa 500,000 abantu baseleke itolo vele sebede emakhaya kude mandi kude nekudla badzinga ngelisito lolumatima tachubeka ke inhlangano takamhlaba tiyaluletha ke lisito khona lapha eveni lase Mozambique sibathola market bonke siyabuya siyachubeka nalo hlelo lomhla ekseni. Did you know that where you live, the food systems around you, your opportunities to be active, all of this has an impact on your risk of developing obesity? How big is this issue? How can you reduce your risk of developing obesity and protect yourself? And how would you know if you're living with obesity? Hello and welcome to Science in 5. I'm Vismita Gupta-Smith. We are talking to Dr. Francesco Branca today. Francesco, talk to us about obesity. Obesity is a chronic disease defined by excess fat deposits that impair health. It can lead to type 2 diabetes, heart disease. It may affect bone health, reproduction. It is associated to certain cancers, and it affects the quality of living. And you get obesity because of the consumption of unhealthy diet, because of low physical activity, but also because of poor sleeping pattern and stressful life. Some people are genetically predisposed to obesity, and so it's easier for them to get obese, but also obesity can be the result of using certain medications. Many people live in environments that are conducive to obesity because of foods which are high energy, that are available around the clock, that are cheap. So, Francesco, how big is this problem of obesity? Obesity is a problem for health and for economic development. We calculate that 5 million deaths every year are caused by the consequences of obesity, and countries lose up to 3% of their gross domestic product because of obesity. How would one know if they live with obesity, and how can they manage their condition? To identify obesity, you would measure weight and height and calculate the body mass index. In adults, a body mass index higher than 30 kilogram per square meters helps the diagnosis of obesity. You can also measure waist circumference. In women, a waist circumference over 80 centimeters and in men over 90 centimeters indicates a high risk of the consequences of obesity. You will also see that with obesity, there's a high blood pressure, there are disorders of the blood lipids, and of glycemic control. The response to this is that obesity is not your own responsibility. You shouldn't be ashamed if you're living with obesity. And people
should not blame people living with obesity. Then the most important thing is to go to see a health practitioner who also should be professional and respectful for the people living with obesity, should help the diagnosis and should help with an integrated response, which is providing counseling on diet and physical activity, and as needed, suggesting drug treatment or even some surgical practices that would limit the consumption and the absorption of food. What if I do not have access to healthy food or do not have access to or easy access to exercises? How can I prevent obesity and protect myself? Community and national policies should help everybody to have access to healthy lifestyles. I would like to give some tips for everybody. If you're an adult, choose whole grains, fruit and vegetable, healthy fats, and limit sugars. Prefer water to any other drinks. Be active. If you're a mother of a young infant, breastfeed her or him as long as you can. Then for older children, give water and not sugar-sweetened beverages, fruit and vegetables instead of confectionery, walk to school, limit screen time, and make sure that adequate sleep is given. Thank you, Francesco. That was Science in 5 today. Until next time then, stay safe, stay healthy, and stick with science. Nebalake bonke siyatubana lo hlena senza kulala umsakazo wakho, you are watching the Wednesday edition of Kusile Breakfast Show. Kunendzaba lenge sayikhulumisana singena ehlelweni siso of Edo. Ngikhulume ukuthi kutawendeka umlando president welive le Rwanda kubheka sabe nemhlangano na president welive le DRC. Mediator wakhona ngipresident welive le Angola. Indzaba lenkulu lebacabanisako ngema M23 rebels lenda ke umonakalo lomkhulu eDRC in the northern part of the country. President Tshisekedi usola ke president wase Rwanda usinguye losekela letidlamlilo letibulala abantu kulela live lelo. So ke labo lo mengameli wase Congo wase Angola thunywa ke EU ukuthi akabahlanganise ngoba ufungile Tshisekedi ekusenini nakungendeka nje abe re-elected. Impela bayawubambana ngesihluthu na Paul Kagame. I think kule siqubulo sa EU we need to silence the gun in Africa. I think this is one positive step that we need to applaud as Africa, as SADC ngoba iDRC ilaka SADC. So nakusinzeka iSADC yakhona yasilokula kungaba le DRC but bese sekuba nemthelela le code khona sibantu sebabaleka sebafika nasemaveni naFacas la Eswatini. Yakhumbula sibese ke live yakhona silibabekele ndasi refugee center. It goes, beyond just lokubaleka kwebantu LinkedIn, the economic effects now. So we feel them. I mean, we can definitely attest to what we have felt between the Russia-Ukraine war. We are still trying to recover from those effects economically. Things about double trade, and one wants to appreciate. Probably our head of state in Eswatini, His Majesty the King, who is very, very intentional about strengthening diplomatic relations, particularly, with the other countries. We recently saw him taking to Turkey, our diplomatic relations are strengthening, but it's not just, Turkey. It's a lot of countries that's now abala, but we do want to highlight our relationship with Taiwan. Just last week we saw, the signing of the Taiwan Carbon Exchange, as well as the Taiwan Stock Exchange, the Taiwan Carbon Solution with Eswatini. Even with this conversation that you just had with, Wandile Mavo, so we're living in very unpredictable times. So we are seeing be smart, particularly in the climate, and as much as we do, just contribute
sadla lesincane kakhulu kuma emissions la khona globally, but we are feeling the effects as a country leli existako lapha emhlabeni. So seeing ukuthi the developments are already happening and we are sithola lama fruits lawa through our relationships with other countries. We definitely need that in the midst of the geopolitical situation in the world. Nebala bonke since la indzaba yaka renal services njengoba utaba ukhulumisana na dokotela nje la Tafa 7 lo sekubhlungu nyalo bekuthi ngava buhlungu nami ngibona lapha esibhedlela abantwana abancane khona nje there was a young boy, I think he was 7 years of age, uyahamba uyona dialysis lo muyibeka nabo 14 12 20 dialysis and besifo lebesiwa itolo private takubamba naso kufike ku age letside, but le ndlela sekunyanga nasekushintshile sethi bamba nabantwana labancane man. LinkedIn, it's very painful, you know. I was reading nyalo nje ngibuka ukuthi yini into kakhulu leti banga ukuthi bantu baphathwe bo kidney failure. You are shocked lo ukuthi over almost half of the population yelive la kaNgwane lig risk yokuthi libe ne kidney failure. Info lena lo bongayibuka kungathi ingumdlalo. Almost half of our population, because kunetifo lokhanza ukuthi nayikhanza le kidney failure unato kushesha kubelula ukuthi bese kuyakwengama. Utawukhumbula ukuthi nakubhedvuke umkhuhlane iCovid-19 bantu bane kidney banenkinga netinso besheshe ibathatha iCovid-19 kanjalo nabo HIV and AIDS, bo tuberculosis, some of le tifo lobo khanza ukuthi tilikhungetse live la kaNgwane nakukhanza ukuthi unako lokho kwe kidney disease usheshe bese soyalimala. Kunemkhankaso nje bewachusha ngibo betempilo know your numbers, right? Yeah, so number takho te-BP boshukela, I think those are such ama-campaigns lefuna imaswada athathe serious ngoba kuyakusita ukuthi kungachakele letinye tifo nakumele nje ushukela wakho nje kumele nje ushukela wakho ngabe sekuchakela sekuqhamuka letinye tifo sethi kubamba kalula. So I think these are such campaigns la very key nasifuna kuba ne health sector yethu ibe stable ngoba lokunye lokwenta ukuthi the health sector bese seyiba seyiyangameka kulokuthi bese siyagula siba baningi man. Yeah, and essentially it's indeed ila kuthenini vele isichibelo sayo ngilo ukuthi kwananathi our health behavior utawunaka LinkedIn ukuthi every time nosane abantu betempilo la bokunaka ukuthi labakhambisa embili, it's our health seeking behaviors and our lifestyles. Khanza ukuthi if you are an excessive drinker, so utibangela ukuthi ube susceptible to kugula lokwahlukene. Nangabe encenye awujimi, you're susceptible. Nangabe you don't get enough sleep, it's our lifestyles and our health seeking behaviors. Na udla kabi nje. Batha sikuthakasela nalo ukuthi sihambe nje siyotihlula nje ukwende umkhuba wakho ukuthi ake ngivuke ngiyotihlula simo sami sengadi. Bomake kulamalanga bane campaign yabo cervical cancer asengiyo-screena. Hayi ukuthi kukhona lesokuvile lokuthi nje asengitihlole. Siyabona ukuthi we have a big responsibility nanathi sive. Yes, betempilo baletha lo sitho nanathi our health seeking behaviors asekathi kuba ne attitude change la. Because ngo 3 minutes before 7 sibiteka nje indzaba ngoba nga 7 sifiso kutabe ehle dina Dr. Dlamini batabeke bateka yona indzaba njengoba uhulumende expanda la renal services ayake kule imitholampilo yakhumbulana sespeaker nabo babaliwe senini lelo sito lelo selitagcine litfolakele sidlele kahle ya ngoba nyalo nje ngiyade sikhona abantu lebatawuya edolobheni bawuthenga into letitfosiwe kanti basasibalekele lento letinamafutha kona kuseni nje sokukabi nalokuthi kuseni kusawe la sawufuna liphalish nenyama angisho ukuthi ngithini manje kwanza umuntu uthenge ama chips at emalangeni awuyedwana hayi lo sekuhambelana nebugove khathi kodwa nje sindzaba lesitayixoxisa kabanti naye Dr. Thandiwe Dlamini. She's a nephrologist under the Ministry of Health with a wealth of experience under this particular department. We do hope lo ukuthi sitawuthola ama insights la tawukhona ukuthi asisite ukuthi sithathe inqumo letihlakaniphile kusukela nje lamuhla kuchubeke nemalanga singathikhanzi ukuthi vele we do want because LinkedIn we may want to kushaya tandla ukuthi hulumende uyasebenta kwenabisa ema services etempilo, but lokufuna sekushaya letandla kakhulu ukuthi we have changed our attitudes nanathi ekuthenini siphathwe ngile tifo lokuthi nje we play our role ekuthenini kungakuphathi ukugula kufanele ukuthi bathi wear condom nokuthi you do take those measures ukuthi ube safe from lokugula. Yes, sisikushaya tandla lokuthi okay sikakhona lama ARVs sekukhona le mijovo tsite but lokuhamba embili kakhulu nanawo divikele because especially at market sibeke sasenza bathe sibili talomhlekse.
Kude lesinye isikhathi ngaphandle kwalesi. Aba research bafunze. Being risky it means ukuthi nalokuwa kwayo kulula. Nathi kufuna sente ukukhicita lokusemndeni. Ujala masoda mahle kunathi lesa. Sabatandi ukuthi njengalokho sifile sive sithi khulumeni. All right, it is just gone 7 o'clock on this Wednesday morning. We are watching the Wednesday edition of Kusile Breakfast Show. Good morning, wherever you are in the kingdom. I am LinkedIn Kule. Many thanks for joining us this morning. Women and girls in Eswatini continue to face challenges such as gender violence, early unintended pregnancies, and period poverty. The Deputy Prime Minister says despite these issues, the government of Eswatini has made great strides in investing in women by enacting and operationalizing laws that empower women. The Deputy Prime Minister was speaking during the 68th session of the Commission on the Status of Women held in New York. The 2 weeks conference is held under the theme Accelerating the Achievement of Gender Equality and the Empowerment of All Women and Girls by Addressing Poverty and Strengthening Institutions and Financing with Gender Perspective. Speaking during the conference, the Deputy Prime Minister, Honorable Thuli Dladla, highlighted some of the challenges faced by women and girls. It is disheartening to note that gender disparities still exist, rendering women and girls the most vulnerable members of our society. They face challenges such as gender-based violence, unemployment, poverty, poor sanitation, early and unintended pregnancy, period poverty, sexual violence. The timing of this theme, therefore, Mr. Chair, couldn't be more appropriate. Factors like COVID-19 pandemic, climate change, inflation, and conflicts continue to exacerbate these challenges. Dladla further highlighted the efforts undertaken by the government of Eswatini, which includes review and adoption of the National Gender Policy of 2023, the adoption of interministerial policies and programs to mainstream gender across all sectors, and the Citizenship Economic Empowerment Act of 2023, among other initiatives. For Eswatini TV News, Sondomlangeni Mbabane. The suspects accused of having a hand in the murder of South African rapper Canaan aka Forbes and his friend vehemently opposed the application by the Crown to detain and use for investigations the mobile phones that were found in their possession when they were arrested. They fear that the information extracted from the mobile phones may be used in the extradition case. The suspects are Siyabonga Demande and Melusi Dave Ndimande, who are both South Africans. 10 mobile phones include a black Nokia, grey Samsung F13, navy blue Huawei and Vivo Y21. These cell phones are detained by the Crown following a provisional order that was issued by Principal Magistrate David Khumalo last Tuesday, when the suspect made their second court appearance. On Tuesday, when the case resumed, the Principal Crown Counsel, Macebo Nxumalo, applied for the provisional order to be made final. The only duty for this honorable court, Your Lordship, is to determine, upon perusal of the application, Your Lordship, whether the content shows that there is a prima facie case against the respondent, Your Lordship, upon which they will
they are required to answer in their home country, Your Lordship. In short, Your Lordship, we indicated that we are abandoning the issue of the release of the cell phones to the South African police, Your Lordship, today. That will be pursued in the near future. The accused person's legal representative, lawyer Sivesonke Ngwenya, strongly opposes the Crown application, saying it will prejudice his clients. My learned friend is preempting the contents that will be contained in the application for extradition. He has just made a submission before this honorable court to say the cell phones will not form part of the extradition application. However, my lord, the question then becomes, how does the applicant know that, because we are not the requesting state. The requesting state is the Republic of South Africa. They've been making submissions to say they're waiting for an application from the Republic of South Africa. How is it then possible now, my lord, before court to know the contents contained therein and whether or not the cell phone will be involved or not? We have a provisional detention order, my lord, which means the status quo prevailing will still be maintained with respect, my lord. There will be no prejudice, because that's the main question, my lord. What prejudice is the applicant going to suffer in the existence of the provisional detention order? The question is none, my lord. Then we come to the second leg of my learned friend's submission to say, no, we have then elected to abandon the detention of the cell phones for onward transmission to the Republic of South Africa. Then this very same question still exists, my lord. Then what prejudice are they going to suffer? Because now they've abandoned the application and the cell phones are currently in their possession, my lord, through the provisional order, my lord. Manzini Magistrate Court Principal Magistrate David Khumalo says the legal representative failed to convince the court how they will be prejudiced by the provisional order if made final, but he mentioned that he heard that the phones will be used in investigating the matter. He says the cell phones are linked or direct or indirect to the extradition application that is yet to be filed. He adds that this is because the extradition application is linked to the criminal trial that is being requested by the requesting state. He further mentions that the cell phones are interlinked to the criminal trial, as it has been hinted that the cell phones will be given to South African National Prosecution Authority. Khumalo says court maintains provisional order pending final determination awaiting the extradition application. The matter will return in court on March 20th, 2024. For Eswatini TV News, Fortune Dlangamandla, Manzini Magistrate Court. Science Subject Inspector in the Ministry of Education and Training, Phumlile Dlamini, says the ministry has prioritized the science subject and made it a core subject in order for learners to fall in love with it. She says even female learners have now fallen in love with the science subject. The Inspector of the Science Subject in the Ministry of Education, Phumlile Dlamini, said school programs adopts and enables the enlightenment of STEM, which is science, technology, engineering, and mathematics, and they've worked hard in ensuring that learners fall in love with the science subject. Our children should be exposed and grounded to scientific knowledge so that they can use the knowledge in order to solve life problems. Our school system, therefore, adapts and prepares our learners for the future workforce, where we are saying we want to move on to all these technologies that improve